Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Baba Girivardhari. Jai Gopi Jana Baba Girivardhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Govinda Madhav Radha Govinda Madhav Radhe. Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Krishna Balaram. Jai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Gurudev. Srila Prabhupada ki, Anant Koti Vaishnav Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. No, Hari Bol. Hare Krishna. Thank you so much, dear devotees, for kindly being present here today. Donc, merci, chers dévots, d'être présents ici ce soir. I'm so thankful to each and every one of you for kindly giving your time and coming here today. Donc, je suis
plein de gratitude pour que vous m'accordiez votre temps à venir ici aujourd'hui. And today I have with me Dhananjay Prabhu. Some people will not understand. Et aujourd'hui, vous avez Dhananjaya pour vous servir. And Dhanam Jaya, he can win all the wealth in the world. Alors, Dhananjaya, c'est celui qui peut gagner tous les biens de ce monde. So, I sincerely hope that since my words are coming through the medium of Dhanam Jaya Prabhu, so he will help me win some Dhanam. Donc, on espère que du fait que les mots vont passer à travers Dhananjaya, il va obtenir beaucoup de joyaux. But which Dhanam? Prema Dhanam. Et quel genre de Dhanam? De Prema Dhanam. So I am very thankful to Dhananjay Prabhu. We are continuing from where we left off in the morning. Donc nous allons reprendre de là où nous avons laissé ce matin. And we'll perform Mangalacharan and then I'll begin speaking. On va commencer les invocations et je vais reprendre. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Soyam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare. Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrind ki, Nitai Gaur Premanande. In Shastra, it is said, Panchabhi saha sthatavyam gantavyam panchabhi saha vaktavyam na dukkham panchabhi saha. So in Shastra it is said, Panchabhi saha sthatavyam. If you want to stay at one place, stay with at least 5 people. Donc dans les Shastra, il est expliqué que si vous voulez rester à un endroit, restez au moins avec 5 personnes. Because if you have an argument or quarrel with one person, there are 4 other people to speak to. Parce que si vous avez un argument avec une personne, vous avez encore 4 personnes avec qui vous pouvez parler. Gantavyam panchabhisa. If you are traveling somewhere, travel with at least 5 people. Si vous voulez voyager, avec au moins 5 personnes. So that if you fall into some difficulty, there are 5 people to help you.
ça, si il vous arrive des difficultés, vous aurez encore 5 personnes pour vous aider. And Panchabhihi Saha Vaktavyam. If you want to speak something, there should be at least how many people in the audience? Et si vous voulez parler à quelqu'un, il doit y avoir combien de personnes dans l'audience? 5. Au minimum 5. But now today there are more than 25. Aujourd'hui, il y en a plus que 25. Na dukham Panchabhisa. If at least 5 are present, then there is no unhappiness. But 25, my happiness is multiplied by 5 times. Donc, si il n'y a pas de peine avec une personne, et s'il y a de la joie, il y a de la joie multipliée par 20 personnes. So, I remember in my childhood, every summer vacation, I used to go to my village, and there were around 25-30 people in the joint family. Donc, je me souviens dans mon enfance, quand on se déplaçait, on allait visiter la famille, et il y avait toujours au minimum 25 personnes. And then later when I moved to the city, it was only our family of 3 or 4 members. Et quand on a déménagé dans la ville, il n'y avait que notre famille avec 3-4 membres. So coming here, I have some of that same feeling of many people coming together. Donc quand je viens ici, j'ai la même sensation avec tellement de belles personnes. So the presentation is successful simply because all of you are present. Donc la présentation a déjà connu son succès parce qu'il y a tellement de personnes présentes. Please tell me who is more important in the presentation, the speaker or the audience? Dites-moi qui est le plus important dans la présentation, c'est celui qui parle ou alors ceux qui écoutent? Ceux qui écoutent. If the speaker doesn't arrive, somebody else will be selected as speaker. Si l'orateur ne se présente pas, quelqu'un d'autre pourra se mettre à sa place. But what if the audience doesn't arrive? Mais si l'audience ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? So tell me who is more important. Donc dites-moi quel est le plus important. So, the audience is more important than the speaker. Donc l'audience est plus importante que l'orateur. After every program, there is prashadam. Après chaque programme, il y a du prasad. And if the audience doesn't come, then the poor speaker will have to eat all the prasad. Et si l'audience ne vient pas, le pauvre orateur doit manger tout le prasada. So all of you are definitely needed. Donc vous êtes vraiment nécessaire. I'm very grateful for the presence of each and every one of you. Donc je suis vraiment content de la présence de chacun de vous. So we are discussing about calm. Donc là, on est en train de parler de calme. It's one of the most fundamental purusharthas, goal of human form of life. C'est un des buts les plus fondamentaux dans la forme humaine. In the Mahabharata, there is an episode in the Shanti Parva section. Dans le Mahabharata, dans la section Shanti Parva, il y a un épisode. And in that episode, Maharaj Yudhishthir asks all his brothers what is the most important goal of life. Dans cet épisode, Maharaj Yudhishthir demande à ses frères quelle est la chose la plus importante dans la vie. Before asking his brothers, he first asks Vidur. Avant de demander à ses frères, il a demandé à son oncle Vidura. So Vidur says between dharma, artha and kam, dharma is most important. Et Vidura, il a répondu que parmi dharma, artha, kam, dharma est le plus important. And then Yudhishthir goes to Arjun. Et Yudhishthir s'est tourné vers Arjuna. And Arjuna says artha or financial prosperity is most important. Et Arjuna a répondu artha, la prospérité financière est la plus importante. And then Maharaj Yudhishthir goes to Bhima. Et Maharaj Yudhishthir s'est tourné vers Bhima. And you can imagine what Bhima must have said. Vous pouvez imaginer ce que Bhima a répondu. Which is the most important goal of life? C'est quoi le but le plus important de la vie? Be stronger. Calm. Calm, he said, is the most important goal of life. Calme, il a répondu, c'est le but le plus important de la vie.
Bhima said that those who are meditating in the forests, they also have calm desire to be elevated in their next life. Donc il a expliqué que même ceux qui vivent dans la forêt, leur but c'est dans leur prochaine vie être élevés dans des villes. It is only out of calm desire of a better life that people become ascetics, people go in the forest and meditate. C'est seulement parce qu'ils veulent augmenter leur qualité de vie que les gens vont pratiquer des austérités dans la forêt. And it is only because of calm or desire that people want to earn money or earth. Et c'est du fait de calme et des désirs que les personnes veulent développer financièrement, gagner de l'argent. And therefore, calm is the most important goal of life. C'est pourquoi calme est le but le plus important de la vie humaine. And Bhima also says that any person who neglects calm and just runs behind dharma or artha, I consider him to be the lowest person in society. Et Bim, il a conclu que s'il y a des personnes qui recherchent simplement le but de dharma ou artha, je considère que ce sont des personnes les plus déchues dans la vie. So Maharaj Yudhishthir comes to a conclusion. Donc Maharaj Yudhishthir est arrivé à la conclusion that we should have all three goals of life. Que nous devons poursuivre ces trois buts de l'existence. And one goal of life should not be done at the expense of another goal of life. Et un but de l'existence ne doit pas agir aux dépens des autres buts. Some people sacrifice their calm because they want moksha. Certaines personnes sacrifient leur calme parce qu'ils veulent moksha. But later in life, the same calm comes out in many different ways. Mais dans le développement de leur vie, calme réapparaît de différentes manières. And some people sacrifice their moksha for calm. Certaines personnes sacrifient leur moksha pour calme. And then these people get degraded in their next life. Et ces personnes se dégradent dans leur vie suivante. Therefore, Maharaj Yudhishthir's conclusion was that all goals of life should get equal justice. C'est pourquoi Maharaj Yudhishthir a conclu que tous les buts de l'existence doivent être considérés également. This is Vedic life. C'est ça la vie védique. And when one's desire for dharma, artha and kam are naturally, they have gone away, then one will pursue moksha automatically. Et quand ces buts dharma, artha, kama vont disparaître, naturellement moksha va prendre la place. And we have seen that anybody who tries to run away from kam by using any technique, Kamdev enters into that very technique. Et nous avons vu que quand quelqu'un utilise différentes techniques pour échapper à Kam rentre dans cette technique même. And this was in the Kama Gita section we saw in the morning. Et ça, c'était dans la section Kam que nous avons vue ce matin. And we have seen this verse, so I will not repeat it. Donc, on a déjà vu ce verset que je ne répéterai pas. Whatever means we use to slaughter Kam enters into that and then manifests in a different way. Donc, quelle que soit la technique qu'on utilise pour éviter Kam va réapparaître dans cette technique d'une autre manière. And therefore, Sri Rupa Goswami had said that it is an impossible task. C'est pourquoi Rupa Goswami explique que c'est une tâche vraiment impossible. Let's sing this verse once again. On va répéter ce verset. Kashayanna cha bhojanadi niyama Anubhavane vasato Vyakhyanad athava muni vrata bharat Cetodbhava kshiyate. He says Chitta Udbhava, the arising of lust or calm in the heart,
will not go away by many techniques. Donc, Chitta Udbhava, cette apparition de la concupiscence dans le cœur, ne va pas disparaître avec ces différentes techniques. Kashayana, not by wearing saffron cloth. Kashayana, ce n'est pas en portant des vêtements de couleur safran. Kashay also means Ayurvedic medicine to completely get rid of your desire for lust. Kashaya veut dire aussi pas prendre les médecines ayurvédiques qui permettent d'éliminer la concupiscence. So there is Ayurvedic medicine available which can make you impotent. Donc il y a une médecine ayurvédique qui peut vous rendre impuissant. So how many of us would like to become free from lust today? Combien d'entre vous aimeraient être libre de la concupiscence aujourd'hui? Please raise your hand. I'll bring the medicine next time. J'amènerai la médecine la prochaine fois. How many would like to drink the medicine? Combien de personnes aimeraient boire cette médecine? Prabhu saying it's in the mind. So it is not possible by drinking some medicine. Donc c'est pas possible en buvant simplement un médicament. Because calm doesn't only mean lust, calm means any material desire in general. Parce que calme, ça veut pas dire seulement la concupiscence, ça veut dire tous les désirs matériels en général. And I explained in the morning, somebody may sacrifice lust, but that same calm may manifest as desire for prestige, disciples, property, money, etc. Donc, calme ne veut pas seulement dire la concupiscence, mais ça peut aussi se transformer dans tous ces désirs pour la renommée, la richesse, toutes ces choses-là. And there is no medicine for getting rid of those desires. Il n'y a pas de médecine pour se libérer de ces désirs. So ultimately, calm is victorious. Donc, en fin de compte, calme finit par gagner. Nacha bhojanadi niyama, not by restricting food. Alors, sans se restreindre de la nourriture non plus. Often we have heard that all the senses are in a straight line. On a souvent entendu que les sens sont alignés sur So, une ligne. one who controls eating also controls lust. Donc, celui qui contrôle sa langue contrôle aussi la concupiscence. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Varanasi, Kashi, for the first time, the sannyasis at Kashi started making fun of Chaitanya Mahaprabhu. Quand Chaitanya Mahaprabhu s'est rendu à Kashi, les sannyas à cet endroit ont commencé à se moquer de Chaitanya Mahaprabhu. Because the Bengali sannyasi, he eats till here. Parce que c'est un sannyasi bengali, il mange jusqu'au lagon. He is dancing on the street like madman. Il est en train de danser dans les rues comme un fou. So this is sannyas. C'est ça, le sannyas? Sannyas means you sit at one place and meditate on the impersonal Brahman and study Vedanta. Sannyas, ça veut dire vous asseyez tranquille dans un endroit, vous méditez sur le Brahman et puis vous étudiez les écritures. Hare Krishna and eating 3 times a day till here. C'est quoi ces trucs danser, chanter Hare Krishna, puis se remplir 3 fois par jour jusqu'au cou? Like this you will maintain your sannyas. C'est comme ça que vous allez maintenir votre sannyas. A young sannyasi, 25, 26 years old. Un jeune sannyasi de 25, 26 ans. So eat moderately. Donc mange de façon modérée. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was staying at the house of a Maharashtrian Brahmin. Donc Chaitanya Mahaprabhu habitait dans la maison d'un brahman. And when this news reached that Brahmin, he became very angry. Et quand la nouvelle est arrivée aux oreilles de ce brahman, il s'est mis en colère. So he composed a verse as a reply to Prakashanand Saraswati. Donc il a composé un verset qu'il a donné à Prakashananda Saraswati. Simho bali dvirada shukara mam sabhoji. He said, the lion, he eats red meat. Il a expliqué, le lion, il mange de la viande rouge. But he engages in mating only once or twice a year. Mais il a des relations seulement que 1 à 2 fois par an. And the pigeon, he survives only on little grains. Mais le pigeon, il prend que quelques graines,
céréales, but he mates in multiple number of times every day. mais il a des relations plusieurs fois par jour. So tell me, Prakashanand Saraswati, what is the relationship between eating and lust? Donc il a dit, Prakashananda Saraswati, explique-moi quelle est la relation entre le fait de manger et la concupiscence. So when Prakashanand Saraswati received this, he was surprised. Donc quand Prakashananda Saraswati a reçu ce message, il a été surpris. Not only are they eating excess, but they are also shamelessly defending it. Non seulement ils mangent de façon excessive, mais en plus ils se défendent. So it was not going well between Prakashanand Saraswati and the host of Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça se passait pas bien entre Prakashananda Saraswati et l'hôte de Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu did not believe in this that you need to restrict your food in order to conquer lust. Donc Chaitanya Mahaprabhu ne croyait pas du tout au fait de réduire la nourriture à les permettre de conquérir la concupiscence. And even today, for us Gaudiya Vaishnava, prasad means you eat full plate. Et encore de nos jours, pour nous, Vaishnav, manger, ça veut dire se remplir vraiment une assiette. Well, in most other places in India, prasad means little bit you get here. This is prasad. Alors que beaucoup d'endroits en Inde, prasad, ça veut dire là vous en avez un petit peu dans le creux de la main. So we Gaudiya Vaishnavas don't believe in conquering lust like this. Donc nous, les Vaishnavas, on ne pense pas conquérir la concupiscence de cette manière. No va vane vasato, not by staying in the forest. Ce n'est pas non plus en s'isolant dans la forêt. We have seen in the example of Saubhari Muni. On a vu dans l'exemple de Saubhari Muni. Vyakhyanad, not by hearing big lectures on how to become free from lust. Ce n'est pas en écoutant de grandes lectures en expliquant comment il fallait se libérer de la concupiscence. Because this is not something to be gained by hearing lectures on renunciation. Donc c'est pas quelque chose qui commence par écouter des informations sur le renoncement. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada used to say that a general lecture is like giving a painkiller to everybody. Donc une conférence en général, ça veut dire donner un antidouleur à tout le monde. You can cure all diseases by giving painkillers. Vous pouvez soigner toutes les maladies en donnant des antidouleurs. But after some time, what will happen? Mais après quelque temps, qu'est-ce qui se passe? Please tell me. The pain will come back. La douleur revient. So hearing a general lecture is like receiving a painkiller. Donc écouter des conférences en général, c'est comme prendre un antidouleur. But private guidance is like receiving the exact medicine for your exact disease. Mais des directives individualisées, c'est comme recevoir le médicament approprié. So by hearing big lectures on renunciation, it will not happen. Donc en écoutant des conférences sur le renoncement, ça n'apportera rien. And Muni Vrata Bharat, by taking Mauna Vrat, by remaining completely silent also, it will not happen. Et en prenant le vœu de silence, ça n'arrivera pas non plus. Therefore, sometimes the mind becomes very confused. What should I do? Should I even try for complete renunciation? Donc parfois le mental devient tellement confus qu'il doit se demander, mais est-ce que je dois vraiment prendre ce renoncement? On the other hand, the mind is saying, forget about renunciation, enjoy. Et d'un autre côté, le mental dit, je vais laisser tomber cette idée de renoncement et simplement me réjouir. So, I want to show you a photograph of a sannyasi who is very renounced. Je vais vous montrer la photo d'un sannyasi qui est très renoncé. Do you want to see previous sannyas? Vous pouvez le voir, c'est un sannyasi Traditional sannyas. traditionnel. Look in the screen. Regardez sur l'écran. The traditional sannyas. Now we know why sannyas is not encouraged in Kali Yuga. Maintenant, on sait pourquoi le sannyasi n'est pas encouragé dans le Kali Yuga. How many of us would like to be like this? Combien d'entre vous aimeraient être comme ceci?
So we are very grateful that Chaitanya Mahaprabhu told us to eat till here. Donc nous sommes vraiment reconnaissants envers Chaitanya Mahaprabhu qui nous a donné l'instruction de manger jusque-là. Because this is traditional sannyas. Ça, c'est un sannyas traditionnel. So there is a Sanskrit poet, Bhartrihari, who heard all these conflicting instructions on renunciation and enjoyment. Donc il y a c'est un exemple de Bhartrihari. Qui a écouté ces instructions et ces contradictoires de se réjouir ou de renoncer. So he composed a verse. Alors il a composé un verset. So this verse is as follows. Matsaryamutsaarya vicharya karyam arya samaryadamidam vadantu sevyani tamba kimu bhudharanam utasmarasmera vilasinina Matsaryam utsarya vicharya karyam, giving up all cheating propensity. Tell me, O learned pandits. Donc en renonçant, en rejetant toutes ces tendances trompeuses, dis-moi, ô personnes érudites. Which lap should I sit on? Sur quel genou dois-je m'asseoir? The lap of a mountain? Sur les genoux d'une montagne? Or the lap of a woman? Ou sur les genoux d'une femme? Because I am confused. Parce que je suis confus. Should I take to complete renunciation? Est-ce que je dois prendre le renoncement complet? Or should I take to complete enjoyment? Ou est-ce que je dois m'adonner au plaisir des sens complètement? So please tell me how many of you would like to take to complete renunciation? Donc répondez, qui voudrait prendre le renoncement complet? Look at the photograph and tell me. Regardez la photo avant de répondre. And nobody is raising their hand. How many would like to take to complete enjoyment? Combien d'entre vous voudraient prendre le plaisir des sens complètement? So yeah, we all are stuck like Bhartrihari. Yeah, we are all in the same boat. On est dans le même bateau. There is a commentator on the Bhagavad Gita who made a very nice statement. Il y a un commentateur de la Bhagavad Gita qui a fait une déclaration vraiment très intelligente. When I try to enjoy my senses, my renunciation puts me in guilt. Quand j'essaie de me réjouir de mes sens, mon renoncement me rend coupable, me fait sentir coupable. And when I try to renounce, my sense enjoyment puts me in guilt. Et quand je pratique le renoncement, ma tendance au plaisir des sens me rend coupable. I've become good for nothing in the world. Je suis bon à rien dans ce monde. And this same emotion is resonated by Srila Bhaktivinoda Thakur Mahasaya. Et Srila Bhaktivinoda Thakur Maharaj donne la même. Gopinath har je mene che ami. Gopinath har je mene che ami. Anek jatana ahila vipala. Anek jatana ahila vipala. Ekana bharas tu mein. Gopinath man je pagal mora. Na man shasana sada chetana. Vishaya rohe che ghora. Gopinath har je mene che ami. Gopinath, I lost the battle. Oh Gopinath, j'ai perdu la bataille. I am defeated. Je suis défait. All my endeavors have proved futile.
toutes mes essais ont été vraiment futiles. Now you are my only hope. Maintenant, tu es mon seul espoir. Gopinath, man je pagal more. My mind is pagal. Gopinath, mon mental est complètement Na mane shasan. Now my mind doesn't listen to any discipline. Maintenant, mon mental n'écoute aucune discipline. When I was, see what he's trying to say is when I was new on the path, Ce qu'il essaie de dire, c'est que quand j'étais nouveau sur le chemin, at that time at least I had some fear of authority, shastra, seniors, etc. Au début, j'avais peur de l'autorité des shastras, des seigneurs, des aînés, tout ça. Now, no fear. Maintenant, j'ai plus peur. Like I said, cigarette smoking. You remember? Huh? Vous vous souvenez l'exemple de la cigarette hier? Like that. My mind doesn't listen to any authority now. Mon mental n'écoute plus aucune autorité maintenant. Sada achetana, and it remains my mind remains senseless and fully engaged in material sense gratification. Mon mental n'a plus aucun sens et il simplement veut s'engager dans le plaisir des sens matériels. So, what to do at this point of time? Donc, quoi faire à ce moment? Bhagavan has to give a solution now. Bhagavan va nous donner une solution maintenant. So, how many of us would like to get a solution directly from Bhagavan? Combien d'entre vous aimeraient avoir une solution directement de Bhagavan? Now, transcendental intervention is needed. Maintenant, une intervention transcendantale est nécessaire. Yeah. So, we know Bhagavan will give us proper instruction because Bhagavan will see our actual position. On sait que Bhagavan va nous donner des solutions appropriées parce qu'il voit exactement notre situation. Because many times solutions are given without considering the position of the person. Parce que souvent, les solutions sont données sans considérer vraiment la position de l'individu. But Bhagavan gives the solution which will actually work for us. Mais Bhagavan va donner la solution qui marche vraiment pour chacun de nous. Like for example, Sri Raghunath Das Goswami, when he first met Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to leave everything and run away. Par exemple, Raghunath Das Goswami, quand il a la première fois rencontré Chaitanya Mahaprabhu, il voulait tout laisser tomber et suivre Chaitanya. And it was so easy for Bhagavan to say, all right, leave everything. Renunciation is anyways the best. Come on. Ça aurait été très facile pour Sri Chaitanya de dire oui, le renoncement c'est vraiment très facile, laisse tout tomber puis viens. Did Chaitanya Mahaprabhu ask him to run away or to stay back at home? Mais est-ce que Chaitanya a demandé qu'il vienne ou alors qu'il reste à sa maison? Please tell me. Stay back at home. So therefore, Bhagavan knows what is the most elegant solution. C'est pourquoi Bhagavan il sait quelle est la solution la plus appropriée. So this is the solution that Bhagavan gives in the Srimad Bhagavatam. Donc voilà la solution que Bhagavan donne dans le Srimad Bhagavatam. Na nirvinno nati sakto bhakti yogosya siddhidah. So Bhagavan says na nirvinno na ati sakto. Person who is neither very detached nor very attached to material life can achieve perfection through bhakti yoga. Donc une personne qui n'est ni attachée ni trop détachée à la vie matérielle peut atteindre la perfection à travers le sentier de la bhakti. Neither very detached nor very attached. Donc à la fois ni trop attaché ni trop détaché. Why is Krishna saying this? Pourquoi est-ce que Krishna dit cela? Krishna should have said one who is fully detached from material life can achieve perfection in bhakti yoga. Krishna aurait dû dire celui qui est complètement détaché, il peut pratiquer le bhakti yoga. But why did Krishna say neither too detached nor too attached? Mais pourquoi il dit ni trop attaché ni trop détaché? Somebody please tell me. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Yes. Parce qu'il favorise un juste milieu, un équilibre des deux. Because
advising some balance He's in advised. between. But why balance? Why not renunciation? Pourquoi un équilibre? Pourquoi pas juste le renoncement? Because the objects of the senses can be engaged in devotional service. Okay. The objects of the senses can be engaged in devotional service. They can be engaged, but why not give them up? Isn't it better to give up the material world altogether? Donc, les objets des sens peuvent être engagés, mais pourquoi pas les renoncer simplement? Becomes dry. Parce qu'on devient trop sec. Dear devotees, in the commentary to this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains something. Donc, dans le commentaire de ce verset, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur explique quelque chose. One who becomes fully attached is eligible for karma yoga. Celui qui devient très attaché, il devient éligible au karma yoga. One who is fully detached is eligible for renunciation and jnana yoga. Celui qui est très détaché, il devient éligible pour le jnana yoga, le renoncement. But one who is neither too attached nor too detached is eligible for the middle path, bhakti yoga. Mais celui qui n'est ni attiré trop par le karma yoga, ni par le jnana yoga, ni trop attaché, ni trop détaché, il est éligible pour le bhakti yoga. Why is a little bit of material attachment necessary on this path? Pourquoi est-ce qu'un petit peu d'attachement matériel est nécessaire pour prendre ce chemin? Because material attachments consists of emotions. Parce que l'attachement matériel consiste en des émotions. And the emotions are seated in the heart. Et les émotions se situent dans le cœur. And renunciation is like taking sandpaper and scraping the heart. Et le renoncement, c'est comme prendre du papier de verre et puis gratter le cœur. If you scrape something with sandpaper constantly, will that object remain as it is or will it disappear? Si vous frottez avec un papier de verre quelque chose, est-ce que ça va rester tel que c'est ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça va disparaître? If you scrape your heart with the sandpaper of renunciation constantly, something will happen to your heart. Si vous frottez sans arrêt votre cœur avec le papier de verre de renoncement, il y a quelque chose qui va se passer. And you will lose your heart. Vous allez perdre votre cœur. And this heart is needed to relish bhakti ras. Mais le cœur est nécessaire pour goûter le bhakti ras. So therefore, anybody who becomes too detached loses their capacity to relish bhakti ras. Donc quelqu'un qui devient trop détaché, il perd la capacité de ressentir le bhakti ras. And therefore, bhakti yoga is the middle path. Pourquoi le bhakti yoga, c'est le chemin du milieu? In fact, Shri Krishna says that there is no danger for the devotee who has little attachments remaining. En conclusion, il dit qu'il n'y a pas de danger pour le dévot qui garde un petit peu d'attachement. Often, these verses are not shown, but I am showing one such verse today. Mais je vais vous montrer un de ces versets aujourd'hui. This is a statement by Krishna in the 11th canto. C'est une déclaration de Krishna dans le 11e chant. Badhyamanopi madbhakto vishayairachitendriyah prayah pragalbhaya bhaktya vishayairnabhibhuyate. Badhyamanopi madbhakto, my dear Uddhav, if my devotee has not fully conquered his senses. Mon cher Uddhava, si mon dévot n'a pas complètement conquis ses sens, Please, let's raise our hand if we are in this category. s'il vous plaît, levez la main si vous êtes dans cette catégorie. Oh, this verse was written for me. Ce verset a été écrit pour moi. Vishayair ajitendriya, he may be harassed by material desires. Il peut être poursuivi par ses désirs matériels. But prayah pragalbhaya bhaktya vishayair na abhibhuyate. But because of his unflinching devotion for me, he will not be defeated by sense gratification.
Mais du fait qu'il a une dévotion sans faille pour moi, il ne sera pas défait par le plaisir des sens. Now a question arises here. Donc maintenant, il y a une question qui se soulève. Why is Krishna calling him an unflinching devotee if he has material desires? Donc pourquoi Krishna il dit qu'une personne a une foi sans faille s'il a des désirs matériels? Can anybody tell me? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Because he never takes to another method than Bhakti Yoga to rectify his Wonderful. So please translate it. Parce qu'il ne prend jamais d'autre solution que le Bhakti Yoga pour rectifier ses erreurs. So a devotee will not take shelter of Ashtanga Yoga. Donc un dévot, il ne prendra jamais refuge de l'Ashtanga Yoga. And I will tell you some of the practices in Ashtanga Yoga. Et je vais vous parler de certaines pratiques dans l'Ashtanga Yoga. Sleeping on the floor, Donc, de dormir sur le sol, eating once a day, manger une fois par jour. none of these were described by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Aucune de ces pratiques n'a été décrite par Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Please tell me, sleeping on the floor, is it one of the 64 limbs of Bhakti? Dites-moi, est-ce que dormir sur le sol, ça fait partie des 64 pratiques du service de dévotion? Eating once a day, is it one of the 64 limbs of Bhakti? Manger une fois par jour, est-ce que c'est une des prescriptions? Taking a particular cloth, color cloth, is it one of the 64 limbs of Bhakti? Porter un vêtement d'une couleur particulière, est-ce que ça fait partie des 64 principes? Non. So the devotee may do some of these things if it helps him in bhakti, but these are not limbs of bhakti. Donc les dévots peuvent pratiquer ce genre de choses si ça les aide dans la dévotion, mais ça fait pas partie des principes dévotionnels. They are not required for bhakti yoga. Ils ne sont pas nécessaires, indispensables pour le Bhakti Yoga. So because the devotee will not take shelter of any other process, therefore Krishna calls him an unflinching devotee. Parce que le dévot ne va jamais prendre refuge en autre chose que la Bhakti, c'est pour ça qu'il parle d'une Bhakti sans faille. So how many of us are willing to take shelter exclusively of bhakti yoga? Combien d'entre vous veulent prendre refuge d'une façon sans faille dans le Bhakti Yoga? So you are unflinching devotee. Donc vous êtes un dévot sans faille. In the direct words of Shri Krishna. Selon les mots directs de Shri Krishna. So this is the love that Bhagavan has for his devotees. Love. C'est la preuve de l'amour que Krishna a pour ses dévots. Now, what do we do with our material desires? Donc maintenant, qu'est-ce que l'on fait de ces désirs matériels? So the acharyas will teach us one secret. Donc les acharyas vont nous donner un secret. So the acharyas point us to a verse in the 11th canto of the Bhagavatam. Les acharyas nous indiquent un verset du 11e chant du Srimad Bhagavatam. Please repeat. Kayena vacha manasendriyairva buddhyatmana vanusrita svabhava karoti yad yad sakalam parasmai narayanaeti samarpayeta. So kayena vacha. So in accordance with the particular nature one has acquired. Donc selon la nature particulière que quelqu'un a acquise. So the verse is saying according to your nature. Donc le verset dit que suivant votre nature. Each one of us has a different nature coming from previous life. Chacun de nous avons une nature différente qui vient de nos vies passées. Some have more material desires, some have less material desires. Certains ont plus de désirs matériels, d'autres moins. The verse says, whatever one does with one's body, Le verset dit, quoi que l'on fasse avec son corps, with one's words, avec ses paroles, mind, senses and intelligence, ses pensées, ses sens et son intelligence, one should offer to Bhagavan, on doit l'offrir à Bhagavan. thinking that I offer all my activities to Bhagavan. En pensant, j'offre toutes mes activités à Bhagavan.
Dear devotees, this is also a type of bhakti. Donc mes chers dévots, ça aussi c'est une sorte de bhakti. It is called Arop Siddha Bhakti. C'est ce qu'on appelle Arop Siddha Bhakti. Please repeat the term Arop Siddha Bhakti. So this is the name of this type of bhakti. Even if we have some material desires, we dedicate them to Bhagavan. Donc c'est ce type particulier de bhakti que bien que l'on ait des désirs matériels, on offre ces désirs à Bhagavan. Commenting upon this, Srila Sridhar Swami says something. En commentant sur ce sujet, Sridhar Swami explique. Please repeat after me. Na kevalam viditah kritam eva iti niyamah स्वभाव अनुसारी laukikam api iti. He says, when the verse says that one should offer all of one's acts, it does not mean acts performed only that which are given in Shastra. Donc il explique que quand le verset dit que l'on doit offrir tous nos actes, ça ne veut pas dire simplement les actes qui sont accomplis suivant les études scripturaires. It also includes all acts performed according to one's nature. Ça inclut aussi toutes les activités qui sont accomplies selon notre nature propre. And then Srila Sridhar Swami quotes Bhagavad Gita, Yat Karoshi. Ensuite, Sridhar Swami cite le verset de la Bhagavad Gita, Yat Karoshi. Whatever you do, offer unto Bhagavan. Quoi que tu fasses, offre-le à Bhagavan. This, dear devotees, has the name, and please read the name again, it's given on the screen. What is it called? Arop Siddha Bhakti. Arop Siddha Bhakti. What is the meaning of Arop? Donc, quelle est la signification de Arop? Arop means allegation. Arop, ça veut dire des allégations. A person who is not a criminal is turned into a criminal, but first and foremost, you have to cast an allegation. Donc, quelqu'un qui est un criminel n'est pas un criminel a priori. D'abord, on doit poser une allégation. Similarly, there are some activities which are not bhakti. De la même façon, il y a des activités qui ne sont pas la bhakti. But you can make them bhakti by throwing an allegation of bhakti upon them. Mais elle peut devenir de la bhakti si vous lancez une allégation qu'elles sont bhakti. For example, early in the morning when we wake up, we brush our teeth. Par exemple, quand le matin vous levez, on se brosse les dents. Does brushing our teeth have anything to do directly with bhakti? Est-ce que le fait de se brosser les dents a quelque chose à voir avec la bhakti? Directly. Directement. Non. Is brushing your teeth one of the 64 limbs of bhakti? Est-ce que le brosser les dents fait partie des 64 principes de la bhakti? No. So we are performing an activity which is not exactly bhakti. Donc on accomplit une activité qui n'est pas exactement la bhakti. How do we turn it into bhakti? Comment on la tourne en bhakti? Please tell me. S'il vous plaît, dites-moi. Because we prepare ourselves to go to Mangalati. And if on some day there is no Mangalarti, you will not brush? That cannot be the motivation. Donc, Huh? Okay, but you may be doing that, others are not doing it. Just a simple activity of brushing your teeth. That's it. Nothing to be added to it. l'activité de brosser les dents. Jai Shri Radha Govind Madhav Ji ki Jai, Shri Krishna Balram ki Jai, Shri Gaur Nitai ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Yeah. Because we feel ourselves to be offered to Krishna. Okay. We are offered to Krishna. Okay. But it's a very indirect activity. I hope you understand it's not a direct activity of bhakti like Shravanam Kirtanam. C'est pas une activité qui est directement offerte à Krishna comme Shravanam, Kirtanam. I will give you example of another activity. Je vous donne l'exemple d'une autre activité. You're driving a car to work. Vous conduisez votre voiture pour aller au travail. Does this have anything to do directly with bhakti? Est-ce que ça a à voir avec la bhakti directement?
No direct connection with bhakti. Pas directement. So can this activity be devotionalized? Est-ce que cette activité peut être dévotionnalisée? How? Comment? The activity of driving the car, okay, hearing is not through the hands, hearing is through the ears. Écouter les bhajans, c'est pas avec les mains, c'est Ah. avec les oreilles. Chanting while driving? Avec les mains? Everything belongs to Krishna. When we realize that everything belongs to Krishna, including our body, including our cars, our house, Then we don't need to work. That platform, Vasudeva Sarvamiti, everything is belonging to Krishna, is the platform of the Uttam Adhikari. And in a very practical level, please be honest, when we are driving to work and we are stuck in the traffic and we are frustrated, at that time, does that activity seem to have any direct connection with bhakti? Let's say no, but Please tell us. Yeah. Donc, une des réponses était que tout appartient à Krishna, donc je dois voir comme ça, mais penser que tout appartient à Krishna, c'est la plateforme Uttama Bhakti. Mais si vous êtes bloqué dans la circulation et vous ne pouvez pas avancer, comment est-ce que vous pratiquez la Bhakti à ce moment-là? I think you mentioned it yesterday. You said you offer the intention. You don't offer the activity, but you offer the intention. Okay, yeah. I will come to that. Yes, yes. Donc hier, vous avez expliqué que vous n'offrez pas l'activité, mais vous offrez l'intention. There are some activities which do not have any direct connection with bhakti. Il y a des activités qui n'ont pas de connexion directe avec la Bhakti. And there are some activities during which you cannot even think of Bhagavan. Et il y a des activités pendant lesquelles vous ne pouvez même pas penser à Bhagavan. Like sleeping. Comme dormir. Most devotees, when they sleep, they take rest. La plupart des dévots, quand ils dorment, ils se reposent. And there are activities such as breathing, walking, and at every step we are not thinking that, I am doing this for Bhagavan. Il y a des activités comme marcher, respirer. On ne pense pas à chaque pas, je fais ça pour Bhagavan. So, Arop Siddha Bhakti means at the end of the day, you put an allegation upon all of those activities. Donc, Aropa Siddha Bhakti, ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous jetez une allégation sur toutes ces activités. So, Sri Jiva Goswami has explained this. Srila Jiva Goswami a expliqué cela. He says that in this way, all activities of the devotee, even those which are not directly connected to bhakti, they become bhakti. Il a expliqué que de cette manière, toutes les activités, même celles qui ne sont pas directement connectées avec la bhakti, redeviennent connectées. And the devotee, if they have some material desires, they can also offer their attachment to material desires to Bhagavan. Et donc, si des dévots ont des attachements pour des désirs matériels, ils peuvent offrir cet attachement à Bhagavan. Sri Jiva Goswami specifies this. Please repeat after me. Jiva Goswami explique cela spécifiquement. Atra swabhavika karmano arpane dushkarmano dvividha gatihi. This is atra swabhavika karmano arpane. Now in offering one's natural activities, there is the question of offering material desires, especially negative material desires. Donc maintenant, en offrant nos activités qui viennent de notre propre nature, on va devoir offrir des activités qui sont matérielles. So if we have a material desire, especially if a devotee is affected by kama or lust, a devotee can offer one's attachment to that kama to Bhagavan. Donc quand on a des désirs matériels, on peut offrir ces désirs, cet attachement plutôt à Bhagavan. And how does the devotee do that? He specifies. Donc et comment le dévot fait cela? C'est spécifié ici. This is the prayer that Sri Jiva Goswami gives. C'est la prière que donne Jiva Goswami.
Mama Sukarmani Dushkarmani, in all my good and bad activities. Dans, dans toutes mes activités, bonnes ou mauvaises, Yad Raga Samanyam, whatever attachment I have left, quels que soient les attachements qu'il me reste, Tat Sarvato Bhavena, may that attachment be completely transferred. puisse cet attachement soit complètement transféré. Bhagavad Vishayam Eva Bhavatu, transferred to the Supreme Lord. Transféré à Dieu la personne suprême. So in this way, if somebody has any material attachments remaining, they can also pray to Bhagwan, let all these attachments be transferred unto you. Donc, si on a des attachements matériels, on peut faire cette prière. S'il te plaît, Bhagavan, permet que ces attachements soient complètement transférés à toi. But this should not be used as a license for unlimited sense gratification. Ça ne doit pas être utilisé comme une licence à accomplir nos attachements matériels. Because please remember, Bhagwan had said one who becomes too attached also becomes disqualified for bhakti. Parce que souvenez-vous, Bhagavan explique que celui qui devient trop attaché devient disqualifié pour la bhakti. And also the person who becomes too detached. De la même façon, celui qui est trop détaché. Like this, Krishna will dissolve our attachment. Yeah. The question is, will Krishna dissolve our attachment? La question est-ce que Krishna va dissoudre tous nos attachements? And the answer will be given by the previous acharyas. Et la réponse va être donnée par les acharyas précédents. That gradually the higher stages of bhakti arise. Afin que les plus hautes étapes de la bhakti se manifestent. And without scraping your heart with renunciation, kama goes away. Et sans frotter notre cœur avec le renoncement, Kam va s'en aller. And I remember there was a person who was suffering from kidney stones. Je me souviens d'une personne qui souffrait de calculs rénaux. And then later he also developed some stones in the gallbladder. Et plus tard, il a développé aussi des calculs dans la vésicule biliaire. Yeah. It's very painful, so the doctor told him, we will remove your gallbladder. Donc c'est très douloureux et les médecins commencent à dire on va vous enlever la vésicule biliaire. So he went to an Ayurvedic doctor. Donc il s'est rendu auprès d'un médecin ayurvédique. The doctor said, don't remove your gallbladder. Et qui lui a dit ne fais pas ça. I will give you some medicine. The stones will naturally dissolve and pass away through your urination. Je vais te donner un médicament qui va permettre que ces calculs passent à travers le canal urinaire et soient éliminés. So, which solution is more elegant? Donc, quelle est la solution la plus élégante? To remove your gallbladder or to dissolve the stones? Enlever la vésicule biliaire ou alors dissoudre les calculs? So, vairagya, renunciation is like removing the gallbladder. Donc, le renoncement, c'est comme enlever la vésicule biliaire. And bhakti is like taking a regular Ayurvedic medicine to dissolve the stones. Et la bhakti, c'est comme prendre une médecine ayurvédique pour dissoudre graduellement les calculs. Sri Rupa Goswami specifies this. Sri Rupa Goswami a spécifié cela. Vishayeshu garishtopi raga prayo viliyate. This is a slight touch of genuine bhakti with taste almost dissolves even the deepest attachment to sense enjoyment. Donc, une simple touche de bhakti authentique avec du goût va pratiquement dissoudre même le plus profond des attachements pour le plaisir des sens. Almost dissolves. Il est bien almost pratiquement. And the acharyas explain that at the stage of prema they are completely dissolved.
Et les acharyas ajoutent qu'au stade de préma, l'amour de Dieu, ça devient complètement dissous. But so the devotee should not take to any other path such as Ashtanga Yoga or Jnana Yoga for getting rid of lust. Pourquoi les dévots ne doivent pas du tout utiliser l'Ashtanga Yoga ou tous ces processus pour se libérer de la concupiscence. And so don't scrape your heart with the sandpaper of renunciation. Donc ne frottez pas votre cœur avec le papier de verre La renonciation. du renoncement. In all the literature of Sri Rupa Goswami, I have never seen him criticize anybody. Et dans toutes les écritures de Rupa Goswami, je ne l'ai jamais vu à aucun moment critiquer quiconque. But only in his Lalit Madhav, Vidagdha Madhav Natak, he criticized one type of person. Et dans le Lalita Madhav, Vidagdha Madhav. Vidagdha Madhav, il critique une sorte de personne. That person who has scraped his heart and has lost all taste for Bhakti Ras. La personne qui a frotté son cœur avec le renoncement et qui a perdu tout goût pour la bhakti. He compared the devotees with cuckoos. Il compare ce type de dévot à des coucous. A cuckoo loves to eat, drink the ras of the mango. Donc le coucou aime boire le jus d'une mangue. And the cuckoo is compared to the devotee. Et le coucou est comparé au dévot. And the over renunciate who has scraped his heart is compared to a camel. Et celui qui a renoncé excessivement est comparé comme à un chameau. And the camel likes to eat thorns. Le chameau, il aime à mâcher des épines. And when he eats thorns, some ras comes out. Et quand il mâche ses épines, il y a un goût qui apparaît. Which ras? Blood. C'est le goût de son sang. And the camel thinks it is ras. Et le chameau, il pense que c'est ça le goût. So the person who has scraped his heart too much and he has become so dry-hearted, the only enjoyment is to spit on the material world. Donc cette personne qui a été renoncée excessivement, le seul goût qu'il va trouver, ça va être de critiquer le monde matériel. They take great pleasure only in seeing negative things in the material world. Il va trouver un grand plaisir à juste regarder les choses négatives dans ce monde matériel. They don't see the material world like Sri Rupa Goswami saw. Il ne voit pas le monde matériel comme Srila Rupa Goswami le voit. The material world is full of objects related to Krishna. Le monde matériel est plein d'objets reliés à Shri Krishna. Can you please tell me what in the material world is related to Krishna? Est-ce que vous pouvez me citer des choses qui sont liées à Krishna dans le monde matériel? Please. The cuckoos, the parrots, the moon, the sun. Ok, le soleil, Yeah. le goût de l'eau. Do you want to spit on the material world, or do you want to, Cracher sur le monde matériel ou est-ce que vous see it in relationship to Bhagavan? voulez le voir en relation avec Bhagavan? The beauty of the material world has a purpose. La beauté du monde matériel a un but. I will tell you one secret. Je vais vous dire un secret. Bhagavan invested most of the beauty in the feminine gender. Bhagavan a investi le plus grande beauté dans le genre féminin. Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord? Masculine gender has very little beauty. Le genre masculin a très peu de beauté. See, all the men agree. Tous les hommes ont été d'accord. Most of the meters in Sanskrit are named after ladies. La plupart des Meters. des pieds, quoi, des longueurs de textes sanskrit ont des noms féminins. And most of the beautiful objects in nature are named after ladies. Et la plupart des choses qui sont belles dans ce monde matériel ont des noms féminins. Bhakti herself is a lady. Bhakti elle-même est une femme. Kripa is also a lady. Kripa aussi. Dear devotees, therefore, Sri Rupa Goswami taught us that everything in the material world has deep relationship with Bhagavan. C'est pourquoi
Rupa Goswami explique que tout dans le monde matériel a une relation avec Sri Bhagavan. And the relationship of man and woman in this world is a reflection of the relationships in the spiritual world. La relation entre l'homme et la femme dans ce monde matériel est un reflet de la relation entre So, Krishna et Radha dans le monde spirituel. so don't try to immaturely run away from understanding the material world. Donc ne cherchez pas d'une façon non mûre de vous échapper de ces relations matérielles. Dear devotees, Krishna's face is compared to a lotus. Le visage de Krishna est comparé à un lotus. But for that, you must have seen a lotus in the material world. Mais pour cela, vous devez avoir vu un lotus dans le monde matériel. Anybody who has not seen a lotus in the material world, will they be able to understand the comparison? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vu un lotus dans le monde matériel pourrait comprendre la comparaison? Please tell me. Krishna's face is compared to a moon. Le visage de Krishna est comparé à la lune. But for that, you need to have seen what? Mais pour ça, vous devez avoir vu la lune. Sri Radha's eyes are compared to a Khanjan bird. Donc les yeux de Radharani sont comparés à Khanjan bird. How many of you have seen Khanjan bird? Combien de vous ont vu l'oiseau Kanjana? So we don't have any idea. Donc on a aucune idée. Isn't it, dear devotees? It's very important to understand the importance of material world and its connection with Bhagavan. Donc c'est important de comprendre la connexion de ce monde matériel avec Bhagavan. And therefore, Bhagavan said, one who is neither too detached nor too attached. C'est pourquoi Bhagavan explique qu'on doit être ni trop attaché ni trop détaché. That person can become a Rasik Bhakta. Cette personne peut devenir un Rasika Bhakta. He is not so detached that he will reject the entire material world. Il n'est pas tellement détaché qu'il va rejeter tout le monde matériel. And he is not so attached that he will personally get attached to the objects of the material world. Et il ne va pas être si attaché qu'il va être juste attaché aux fruits du monde matériel. He will accept all the objects of the material world, but he will find the connection with Bhagavan. Il va accepter tous les objets du monde matériel et il va voir leur connexion avec Bhagavan. Even if he sees a game of dice. Même s'il voit un jeu de dés. Have you played game of dice? Vous jouez au dé. So he will understand the rules to understand how Bhagavan would play dice in Dwarka. En jouant, il va penser à comment Krishna joue au dé à Dwarka. So everything in the material world has a purpose. Tout dans le monde matériel a un but. And nothing should be rejected. Et rien ne doit être rejeté. This is the conclusion of the Bhakti Yogi. Ça, c'est la conclusion des Bhakti Yogi. So I will conclude with one verse. Je vais conclure avec un verset. So Sri Rupa, I only specified the first two lines of the verse. J'ai spécifié seulement les deux premières lignes du verset. But we will now read the entire verse. Maintenant, on va lire le verset en entier. Kashayana cha bhojanadi niyaman no bhavane vasato Vyakyanadadhava muni vratabhara Chitodbhava kshiyate Kintu sphita kalinda shailatanaya Tireshu vikridato Govindasya padaravinda bhajana Rambhasya leshadape Kashayana, not by saffron cloth. Pas en portant des vêtements safran. Nacha bhojanadi niyama, not by rules of eating.
ni par des règles alimentaires, no va vane vasato, not by running away from the city and going to the forest. ni en s'enfuyant de la ville pour aller dans la forêt, Vyakhyanat, not by hearing big lectures on renunciation. ni en écoutant des grandes lectures sur le renoncement, Athva muni vrata bharat, not by completely accepting a vow of en silence. ne faisant pas de vœu de silence non plus. These techniques will not help to control kama. Ces techniques ne vont pas permettre de contrôler kama. Kintu, but, Mais and our hope is hanging on this kintu. et là, notre espoir s'accroche à ce mais. Spita kalinda shaila tanaya tireshu, on the wide banks of the Yamuna river, Donc sur les berges de la rivière Yamuna, there is somebody who is playing. il y a quelqu'un qui joue. The name of that person is mentioned on the fourth line. Le nom de cette personne est mentionné au début de la 4e ligne. Govinda. Radha Govinda Madhav. Padaravinda Bhajana. If we develop genuine attachment to the bhajan, genuine attachment to the seva, to the pastimes, to the name, to the form of that Govinda, Si on développe de l'attachement au service, au bhajan, au nom de cette personne, genuine attachment, un attachement authentique. not even genuine attachment, arambhasya, even the beginning of genuine attachment, Même le début d'une authenticité, not even the beginning of genuine attachment, lesha, even a fraction of the beginning of genuine attachment. même pas, même juste une fraction même du début de l'authenticité d'attachement. This will help conquer everything. Ça va aider à conquérir toute chose. Dear devotees, in your minds you should always think of that Govinda who in the middle of the full moon night, he comes out of the waters of the Yamuna. Donc mes chers dévots, vous devez vous rappeler ce Govinda qui au milieu de la nuit est en train de sortir de la rivière Yamuna. The drops of the waters of Yamuna falling down from his hair. Les gouttes d'eau de la Yamuna qui commencent à perler le long de son front. And it's the full moon night and he comes out and sits on the bank of the Yamuna. C'est la pleine lune et il sort de l'eau et il s'assoit sur les berges de la Yamuna. And then he ties his hair and puts a peacock feather. Ensuite, il attache ses cheveux et il se met une plume de pan. And he sits down under a tamal tree and starts playing the flute in the sweet fifth melody. Il s'assoit sous l'arbre tamala et il commence à jouer sa flûte avec les 5 notes spécifiques. Were you able to see him in your heart? Est-ce que vous le voyez dans votre cœur? That is how Kamadev will be defeated. C'est de cette manière que Kamadev va être détruit. Not by Ashtanga Yoga. Pas par l'Ashtanga Yoga. This is the glorious conclusion of Srila Rupa Goswami. C'est la conclusion glorieuse de Rupa Goswami. So here is the translation and you can read it, dear devotees. You can take a photograph. Vous pouvez prendre une photo, lire la traduction. Now, how many of us would like to relish more such descriptions of Govinda? Donc, combien d'entre vous aimeraient avoir plus de goûter cette description de Govinda? Yeah. Tomorrow we'll begin Padyavali. Donc, demain, ça va commencer Padyavali. Sri Rupa Goswami's collection of choicest verses. Donc, c'est la collection de versets choisis par Rupa Goswami. In this part of the world, I say Sri Rupa Goswami's assorted collection of chocolates. Donc, dans ce côté de la planète, j'ai dit les tablettes de chocolat de Rupa Goswami. How many of us would like to taste some from Sri Rupa Goswami's collection? Combien d'entre vous voudraient goûter ces versets de Rupa Goswami?
So welcome, dear devotees. You are in the right place. Donc vous êtes au bon endroit, vous êtes bien fait. Tomorrow we'll begin Padyavali. Demain, on va commencer Padyavali. And then at the end of Padyavali, you ask yourself if Kamadev is still knocking on the door. Et à la fin de Padyavali, vous vous demanderez est-ce que Kamadev est encore en train de frapper à la porte. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. So, Lucian and Prabhu, we have time for questions. Yes. So, there was a question from previous talk. Mataji wanted to ask a question from previous talk. Yes, Mataji, you wanted to ask. Yes. May I ask question on today's topic also? So, one at a time. We'll maybe you can ask today's question first, and we'll come back to you then. Okay. So my question for today is that this morning you mentioned that sannyas is forbidden for Kali Yuga. Then the obvious question is why did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and our Srila Prabhupada both they took sannyas themselves and they gave sannyas? All right. Wonderful. Donc une question, ce matin vous avez expliqué que c'était pas possible de prendre sannyas dans le Kali Yuga, alors pourquoi Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada et Srila Prabhupada ont tous les deux pris sannyas eux-mêmes et ont donné sannyas à d'autres personnes? So there are two main reasons for accepting sannyas in this age of Kali Yuga. Il y a deux raisons pour lesquelles on prend sannyas dans le Kali Yuga. First, I will specify something from Sri Vallabhacharya. La première, je vais citer quelque chose de Sri Vallabhacharya. In the morning, I specified that in his sampradaya, they don't give sannyas. Ce matin, j'avais spécifié que dans sa sampradaya, il ne donne pas sannyas. So Sri Vallabhacharya wrote a special composition called Sannyas Nirnay, his conclusion about sannyas. Donc Vallabhacharya a écrit les conclusions par rapport au sannyas. And this is what he says. Please repeat after me. Voilà ce qu'il dit. Grihader badhakatvena sadhanartham tatha yadi agrepi tadrishaireva sango bhavati nanyatha swayam cha vishayakranta पाषण्डी स्यात् तु कालतः Grihader badhakatvena. If one takes to renunciation sannyas thinking that the home and family members are hindrance to bhakti. Donc si quelqu'un prend l'ordre du renoncement pensant que sa maison sont des inconvénients, des blocages sur sa bhakti, and that one can have better sadhan bhakti by taking sannyas, et qu'il pense qu'il va pouvoir avoir une meilleure sadhana bhakti en prenant sannyas, then he said, please know that even after taking sannyas, one is going to meet materialistic people in the world. donc sachez, s'il vous plaît, que même après avoir pris un tel renoncement, vous allez rencontrer des personnes matérialistes dans le monde à l'extérieur. So the people from whom one was planning to run away from the home, almost the same type of people are available in the world outside. Donc les personnes à qui vous renoncez dans votre maison, vous allez rencontrer le même type de personnes dans le monde. Okay. And then he says there is a big chance that in the association of such materialistic people, one may become a pretender. Et donc il continue en disant que en prenant la compagnie de telles personnes matérialistes, vous allez devenir simplement un prétentieux. Because Sri Vallabhacharya knows that even after taking sannyas, one will have to go in the world outside. Parce que même après avoir pris sannyas, vous allez devoir aller dans le monde à l'extérieur. So this is his recommendation. Then why should one take sannyas? Donc pourquoi vous devriez prendre sannyas? So Sri Vallabhacharya specifies. Vallabhacharya a spécifié cela. One reason only. Pour une seule raison. For taking sannyas. Pour prendre sannyas. Virahanubhavartham tu parityagah prashasyate
He says the best type of renunciation is that which is taken for experiencing separation from Krishna. Il dit la meilleure type de renoncement, c'est de prendre, d'avoir le but d'expérimenter une plus profonde séparation de Krishna. And can we try to name one such sannyasi who took sannyas for experiencing separation from Krishna? Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is the best type of sannyas. Donc ça, c'est le meilleur type de sannyas, comme Sri Chaitanya Mahaprabhu. That which is taken for the purpose of experiencing separation from Krishna. C'est pour avoir l'expérience d'une profonde séparation d'avec Krishna. When separation of Krishna has become so deep within one's heart, one is unable to live in the world. Quand on a pris un renoncement parce qu'on n'est plus du tout capable de vivre même en ce monde. That is the best type of sannyas. Ça, c'est la meilleure forme de sannyas. In our sampradaya, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and Srila Prabhupada also, they encouraged sannyas for selected people. Donc, dans ce monde, après, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada et Srila Prabhupada ont sélectionné des sannyas pour un but précis. For those people who naturally have very less material desires. C'est les personnes qui naturellement ont vraiment beaucoup moins de désirs matériels. And who are interested in speaking about Bhagavan to the general society. Et qui sont intéressés à simplement exposer la conscience de Krishna à la société en général. Such people should not be trapped inside householder life. Ces personnes-là ne doivent pas être piégées dans la vie de famille. Because they will not be able to do justice to their family members. Parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités familiales. So it's better for them to have sannyas ashram. Donc c'est mieux pour eux de prendre sannyas. So that is the reason why they gave sannyas. C'est la raison pour laquelle ils donnaient sannyas. Srila Bhaktivinoda Thakur Mahasaya, however, says something in his writings. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans ses écrits, explique. He says in Jaiva Dharma that to enjoy material pleasures without attachment is only possible in Grihastha ashram. Donc il dit dans les Sandarbha, dans le Jaiva Dharma, que se réjouir des plaisirs matériels sans attachement, c'est seulement possible dans le Grihastha ashram. And therefore he says that for the jivas in Kali Yuga, the most suitable ashram is Grihastha ashram. C'est pourquoi dans le Kali Yuga, l'ashram le plus approprié, c'est le Grihastha ashram. Because there is no fear of falling down in this ashram. Parce qu'il n'y a pas de peur de chuter dans cet ashram. And full spiritual advancement is achievable. Et la réalisation spirituelle complète est disponible. And he said many highly intelligent, self-realized gurus have come from the Grihastha ashram. Et beaucoup des gourous réalisés et hautement intelligents viennent de ce Grihastha ashram. Dear devotees, the main ashram for Kali Yuga is Grihastha ashram. Donc, chers dévots, le principal ashram pour adapter à ce Kali Yuga, c'est le Grihastha ashram. And as an exception for a few individuals, sannyas ashram is also available. Avec l'exception pour quelques individus pour lesquels le sannyas est disponible. But if sannyas ashram creates a disturbance, because if many are not able to follow the rules of sannyas ashram, then our acharyas don't want such sannyas ashram. Mais si les personnes ne sont pas capables de suivre les règles de la sannyas ashram, les acharyas ne recommandent pas de prendre ce statut. And there was one time when Srila Prabhupada experienced some disturbance from some individuals who were in sannyas ashram. They were not able to follow the rules nicely. Donc à un moment, Srila Prabhupada était dérangé par quelques personnes qui n'étaient pas capables de suivre les principes de leur ashram sannyas. So Prabhupada said, no more sannyas, Alors Srila Prabhupada leur a dit, vous laissez tomber votre sannyas, if this is going to be the case. si c'est le cas. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je ne donne plus de sannyas. Ok. Huh? No more. No more, I will not give sannyas if they are going to behave like this. Je ne vais plus donner de sannyas s'ils se comportent de cette manière. That is what Srila Prabhupada said. Srila Prabhupada a dit. So if the candidates are favorable,
then definitely it is possible. Donc si les candidats sont favorables, alors c'est possible. Otherwise not. Autrement, pas. So this is what can be said. Okay. Thank you so much. Yeah. Any other question? Yes, I will show a letter from Srila Prabhupada. Je montre une lettre de Srila So, Prabhupada. I'll just read a few parts so that in a room conversation, Prabhupada says this should be strictly outlawed. Donc, dans une conversation, Srila Prabhupada dit que ça doit être strictement prohibé. No more sannyasis. Plus de sannyas. And those sannyasis who have fallen, you get them married. Et ces sannyasis qui ont chuté, mariez-les. No more this show bottle cheating. Plus de fausses, plus de tromperies. Better to go and speak philosophy in your grihastha dress. C'est mieux d'aller de parler la philosophie dans votre habit grihastha. But the disciples promised him, no, we will behave nicely. Mais les dévots qui prêchent doivent se comporter de bonne manière. So then later Prabhupada resumed giving sannyas. Et puis c'est après que Srila Prabhupada il a recommencé à donner ça. So this is in Bombay, this conversation happened. So Prabhupada also at one time said, if they are not going to behave properly, no more sannyasi. Donc après cette conversation à Bombay où il a dit s'ils ne sont pas capables de se comporter de bonne manière, plus de sannyas. The direct words of Srila Prabhupada. C'est les mots directs de Srila Prabhupada. So it is, as an exception, it is given to qualified people. C'était exceptionnellement donné à des personnes hautement qualifiées. So that is the answer. Yes. Yes, Prabhu, thank you so much. I know sometimes in your classes to use the example of bhakti, of external feats of pronunciation, not necessary to remove someone who does bhakti. You take this example of this article of Bhakti Siddhanta Prabhupada, I believe, Bhatasur. Vatsasur. Yeah. So then I don't understand why we heard sometimes like Bhakti Siddhanta Prabhupada, he would, during Chaturmasya, he would only eat with his hand, with his mouth, without his hands, or such extreme feats of pronunciation. Why, if it's not? Donc vous avez mentionné que certaines pratiques de renoncement ne sont pas recommandées, mais on a vu qu'à certains moments, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, on faisait des pratiques du genre se tenir les mains dans le dos et attraper seulement de la nourriture avec sa bouche en se penchant. So what we see as act of renunciation is actually an act of bhakti. Donc ce que nous on voit comme un acte de renoncement, c'est en fait un acte de bhakti. Sometimes you say, putting a straw between the teeth. You might have heard the expression. Donc vous avez entendu sûrement l'expression mettre une paille entre les lèvres. So why do we say that I put a straw between my teeth? Pourquoi est-ce qu'on dit je mets un pain de paille entre mes dents? How does it show humility? Comment est-ce que ça montre qu'on est humble? No. Only animals eat straw. Seulement les animaux mangent de l'herbe. So sometimes practicing humility, donc parfois pour pratiquer l'humilité, by eating like an animal, manger comme un animal, it's an act of surrender to Bhagavan. It's not an act of renunciation. C'est un acte de soumission à Bhagavan. C'est pas un acte de renoncement. If you want to see acts of renunciation and vairagya, there are much more severe in Ashtanga Yoga. Si vous voulez voir des vrais actes de renoncement, là dans l'Ashtanga Yoga, il y a des choses plus extrêmes. One Ashtanga Yogi was connected to my family priest. He used to perform Panchagni. J'avais un yogi renonçant qui avait une relation avec ma famille
et il pratiquait le panchayagni. In the hot summer, he will sit in the open sun and there will be 5 fires burning around him. Donc pendant l'été, il s'asseyait en plein soleil avec 5 feux autour de lui. And in this way, he will spend the entire day without water. Et il passait la journée entière sans prendre la moindre goutte d'eau. That is austerity. Ça, c'est de l'austérité. It has no devotional purpose. Mais il n'y a pas un but dévotionnel derrière. It's just to torture the body C'est juste de torturer le corps so that you can get free from the attachment of the material world. pour que vous vous libériez de l'attachement au monde matériel. But what Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada did was for showing his attachment to Bhagavan. Et ce que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur faisait, c'était montrer son attachement à Sri Bhagavan. So the activities may look slightly similar, but the intention of the personality is completely different. Les activités semblent les mêmes, mais l'intention derrière est complètement différente. That is what can be said. The same thing is for dry fasting, Ekadashi. Yeah. La même chose pour jeûner sec, faire un jeûne sec les jours des Kadashi. If dry fasting is done to show one's renunciation, it has no connection with bhakti. Si vous jeûnez sec le jour des Kadashi sans vouloir faire plaisir à Krishna, ça n'a rien à voir avec la bhakti. But if Non, si c'est pour montrer sa renonciation. But if dry fasting is done for the purpose of saving time in order to save time for cooking so that one can perform smaran of Bhagavan, that is bhakti. Ici, on renonce sec pour sauver du temps, pour s'absorber dans la conscience de Krishna, ça c'est de la bhakti. So that is the intention behind all sorts of fasting. Donc ça c'est l'intention qu'il y a derrière le fait de jeûner. I hope that answers So it. the action of fasting in itself doesn't make necessarily Krishna happy, but the action of saving up time to perform even more bhakti, that makes Krishna happy. Yes. In all activities, smartavya satatam Vishnu. Remembrance is the central activity. Donc dans toutes les activités, se souvenir de Krishna, c'est ce qui est le principe fondamental. Yes, Mataji. Yesterday you were mentioning which is a complete, obviously, genuine statement that unless one has to prema bhakti, one would have to take birth again. And this is throughout the scriptures. But at the same time, Srila Prabhupada, who is curiosity of the Lord Mahabharata and so forth, has told us that I guarantee, and the promise of pure devotee Krishna is bound to fulfill. So he said, if you follow the four elevated principles throughout your life and chant 16 rounds every day, then I guarantee at the end of this life you can go back to Godhead. So what do you comment on this? Sure. You have to translate the question. I'm sorry, I have Oh. some perturbation in the mind. Okay, You no know, problem. my service. You have time, no? You're not. I have time. Okay. Je peux le dire en français. You can say it in French. Yeah. You can say it in French. Je peux le dire en français. Parle fort. Parle plus fort. Alors, à travers toutes les écritures, il est bien entendu dit, comme Prabhuji l'avait expliqué hier, dans le monde d'avoir Prema Bhakti, on doit se réincarner, on doit avoir le fait. Cependant, Srila Prabhupada nous a déclaré que dans la déclaration d'un pur dévot, Krishna est venu L'accomplir. de l'accomplir. Srila Prabhupada a déclaré que si vous chantez 16 tours tous les jours de votre vie et que vous suivez les 4 principes, à la fin de cette vie, je vous ramène à Krishna. Donc, comment voudriez-vous commenter ce Should I say? Yes. Okay. So, this guarantee of 16 plus 4,
was it given in a general book or was it given to a specific disciple? Donc ce principe de 16 plus 4, est-ce que ça a été donné dans un livre général ou est-ce que ça a été donné spécifiquement à des personnes? It looks like he told all his disciples. He said this to all his disciples of ISKCON. All his disciples, but what about the... All the disciples of ISKCON. Oh, really? Why would he say this only to his disciples? Because the general instruction is given in the books. Like he said, my books are the law books. So a very important conclusion like this should find its place in one of the books. Donc les instructions générales, elles doivent se retrouver dans les livres. Une instruction spécifique comme celle-là, pour qu'elle soit générale, on doit la retrouver dans un livre. Here is a contrary verse. Voici un verset qui est contraire à ça. Bahu janma kare yadi Shravana kirtana Tabhutana paye Krishna Pade premadhana. If one is infested with 10 offenses in chanting of Hare Krishna Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name for many births, he will not get love of God, which is the ultimate goal. Donc pour quelqu'un qui est infesté des 10 offenses au chant du Mahamantra Hare Krishna, malgré tous ses efforts de chanter pendant de nombreuses vies, il n'atteindra jamais l'amour de Dieu qui est le but ultime de ce chant. This translation is also by Srila Prabhupada. Cette traduction est aussi de Srila Prabhupada. And this is in a general book. Et ça, c'est dans un livre général. Yes, of course it meant offenseless people. Oh, now we. Ah, donc la nuance des sans offense. So if you chant 16 offenseless rounds and 4 regulative principles, then Prabhupada guarantees that you will go back home, back to Godhead. Donc, ce que tu veux dire, c'est si vous chantez 16 tours sans offense et en suivant les 4 principes régulateurs, alors il vous garantit qu'on tournera au monde spirituel. For that, you don't need 16 offenseless rounds. Pour ça, vous n'avez pas besoin de 16 tours de chant sans offense. One offenseless name is also enough. Un nom sans offense est suffisant. I will show you the praman. Je vais vous montrer l'évidence, la preuve. निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन If one does so, if one chants Hare Krishna, avoiding the 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of God. Donc, si quelqu'un chante le saint nom du Seigneur en évitant les 10 sortes d'offenses, alors très facilement il va obtenir le cadeau le plus valable de l'amour de Dieu. Here there is no condition of 16 or... Il n'y a pas de condition de 16 tours. That's the Siddhanta. Ça, c'est le Siddhanta, la conclusion. I understand. But even one is sufficient. Donc, un seul nom est suffisant. Yeah, even one is sufficient. And I want to say another thing, that love of God or prema cannot be put inside a mechanical formula. Donc il y a une autre chose que je vais dire, c'est que l'amour de Dieu ne peut pas être restreint dans une formule mécanique. Yeah, because if we put love of God inside a mechanical formula, then it will no longer remain spiritual. Parce que si on met l'amour de Dieu dans une formule mécanique, ça n'a plus rien à voir avec l'amour. Finally, Krishna should desire whether I want to give him or her prema. Krishna, il doit avoir la possibilité de choisir s'il veut donner ou pas le prema. You cannot hold Krishna accountable and say, I did 16 plus 4.
How dare you not give me prema? Vous ne pouvez pas forcer Krishna à dire bah, j'ai chanté 16 tours sans offense, comment est-ce que tu ne me donnes pas l'amour de Dieu? Krishna says, I am a person, I don't want to give. Krishna répond je suis une personne et je ne veux pas le donner comme ça. So we cannot treat Krishna like an employee and bind him in our contract. On ne peut pas traiter Krishna comme un employé qui est contraint par contrat avec nous. So love does not work according to contracts. Donc le Seigneur n'agit pas suivant les contrats. That is very important to understand. C'est très important à comprendre. Okay. And also we can understand that it's not obvious that we go back in this life. We can begin to chant Namalas as much as we can, but because Bhakti is eternal and one life, Okay. we never go down. So Prabhu is making multi-life plan. Okay. That is also appreciated, but I think Mataji's highlight of the question was to make it in this life. Donc Prabhu fait des plans sur plusieurs vies. À partir du moment où on chante Namahabas, on va juste continuer. Alors que Mataji fait vraiment le plan de y arriver en une vie. In French, we say merci, En France, on dit merci. and in English, we say mercy. En anglais, on dit miséricorde. So, if Krishna gives mercy, we will say mercy. Si Krishna est miséricordieux, on lui dira merci. Mercy. So, the French understood the essence of all devotional service. Le français a compris l'essence du service de Dieu. And they made a chocolate out of it, Ils ont fait un chocolat de and they call it mercy. et ils l'ont appelé merci. La miséricorde. Merci. Okay, one last query, then we'll pause. Okay. When you speak of offering our bad or good activity to Lord Krishna, and we will take care of it, how you do that practically? You offer a particular prayer at the evening, for example, before sleep, or you have some other process, or how you do practically? Yeah, please repeat the question, Prabhu. You heard the question? Tangle in my next service. Oh, okay. You have to leave? Not yet, but Sunal Gopal is in the course. I have to just help him to connect on Zoom. Okay. Je peux penser? Oui. Prabhu explique qu'on peut offrir ses bonnes activités ou ses mauvaises activités à Krishna et en fait il va dissoudre les désirs matériels après quelque temps. Comment on fait pratiquement pour offrir ces bonnes ou mauvaises activités avec une prière le soir par exemple, une méditation particulière? Comment on fait? Okay. So there is a prayer in the Hari Bhakti Vilas for offering all your activities. Il y a une prière dans le Hari Bhakti Vilas qui pour offrir toutes nos activités. Yeah. How to offer good and bad activities to Krishna? Is there some method to do it? Okay. So there is a prayer in the Hari Bhakti Vilas to offer all the activities. Dans le Hari Bhakti Vilas, il y a une telle prière. Okay. I will speak the prayer. You don't have to repeat. If you want, you can take a photograph. इतः पूर्वं प्राण बुद्धि धर्माधिकारतो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा यत् स्मृतं यद् उक्तं यत् कृतं तत् सर्वं श्री कृष्णार्पणं भवतु स्वाहा मां मदीयं च सकलं हरये समर्पयामि इति ओम तत्सत्. In accordance with the facilities provided to me by my life force.
Donc, suivant les facilités qui me sont fournies selon ma force vitale, my intelligence, mon intelligence and my prescribed dharma, et mon dharma prescrit, whatever I have previously remembered, tout ce que dont me souviens auparavant, whatever I have previously uttered, tout ce que j'ai prononcé auparavant, and whatever I have previously done et tout ce que j'ai accompli auparavant, through my mind, à travers mon mental, words, mes paroles, my working senses, mes sens d'action, hands, les mains, les legs, jambes, belly, l'estomac, genitals, les organes génitaux, in my awakened state, dans mon état éveillé, in my dreaming state, dans mon état ensommeillé and in my deep sleep. et dans mon profond sommeil, May all of that be offering unto Krishna. puisse tout cela être offert à Krishna. I offer myself and everything belonging to me unto Lord Hari. Je m'offre moi-même et tout ce qui m'appartient au Seigneur Hari. Om Tat Sat. Hello? Yeah, this is. Yeah. Hari Bhakti Vilas, 8th chapter, Sri Sanatan Goswami specified. Donc, Sanatan Goswami a spécifié ça dans le 8e chapitre, verset 410 du Hari Bhakti Vilas. Okay. Any question? Okay, but I don't want to hold Prabhu back. You have to leave. Huh? Yeah, I think so. Yes. Okay. So you can ask one last question. Prabhu can go. You ask the question in English and French. Okay. So in the verse, of the Srimad Bhagavatam, my dear Uddha, if my devotee hasn't fully conquered his senses, he may be harassed by material desires, but because of his intention, devotion to me, he will not be defeated by sense gratification. What does it mean here to be defeated? So, donc dans le verset où Krishna il dit que si mon dévot n'a pas totalement conquéri ses sens, il peut être dérangé par ses désirs matériels, mais parce qu'il a une foi ferme en moi, il ne sera pas défait par ses sens. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset, le mot défait? He will not be defeated by sense gratification means that ultimately his bhakti will end up victorious. Which means that ultimately he will not become a materialist. He will end up on the other side, which is he will end up on the side of prema. That is what Bhagavan is saying. Right? So, I hope that everybody understood. He will not be defeated means that he will finally end up relishing bhakti ras and defeating sense gratification, because there is only going to be one victor, either him or sense gratification. So who will win? Will he win or will sense gratification win? Who will win? Bhakti. Ultimately he will be the victorious person. So maybe you can explain to this. Ça veut dire qu'il passera de l'autre côté, il va atteindre son but de Krishna Prema, de l'amour de Dieu, et que ses sens ne vont pas le battre. Il va réussir à atteindre le but qu'il voulait. So we'll pause here. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare. Srila Prabhupada ki jai.